সম্প্রতি চীন সফরে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনুস। তবে সেখানে তাকে যোগ্য সম্মান দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়নি বলেই বিভিন্ন মহল থেকে দাবি করা হচ্ছে। চীনের এয়ারপোর্টে যখন নামেন ইউনুস তখন তাকে স্বাগত জানান সেদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম ও হাইনান প্রভিন্সের এক কর্তা লিউ ডেংশান। এয়ারপোর্টে ইউনুসকে স্বাগত জানানোর ছবি ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। ইউনুসের নিজের সরকারি সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলেও সেই ছবি শেয়ার করা হয়। কিন্তু যে বিষয়টি নজর কাড়ে তা হলো, একটি দেশের সরকারের প্রধান যখন কোনো বিদেশ সফরে যান তখন তাকে স্বাগত জানাতে এয়ারপোর্টে সেই দেশের সরকারের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকরা হাজির থাকেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ইউনুসকে যারা স্বাগত জানাতে যান তারা চীনের শি জিনপিং সরকারের উচ্চ পদমর্যাদার আধিকারিক নন। আর সেই কারণেই বিভিন্ন মহলে দাবি করা হয় চীনে পা রেখে যোগ্য সম্মান পাননি তিনি। আর এবার জানা গেল চীনে গিয়ে কি খেয়েছেন মোহাম্মদ ইউনুস, যা জানলে আপনি চমকে যাবেন। আর চীনের সেই খাওয়া দাওয়ার কথা জানিয়েছেন ইউনুস নিজেই। ইউনুস জানান চীনে গিয়ে হরিং ভাজা খেয়েছেন তিনি। একটি বাংলাদেশি সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইউনুস বলেন, চীনের গভীর অভ্যন্তরে যাওয়ার আমার সুযোগ হয়েছে। এমন সব খাবার খেতে হয়েছে যেসব খাবার আমি জীবনে কোনোদিনও খাইনি। হরিং ভাজাও খেতে হয়েছে, মজা লেগেছে, ভালো লেগেছে। তা তো ভালো লাগবেই বলুন, এখন তো বেকায়দায় পড়েছেন, তাই চীনই রক্ষাকর্তা। হাইনানে বোয়াও ফোরাম ফর এশিয়া অ্যানুয়াল কনফারেন্স 2025-এ বক্তব্য রাখেন ইউনুস। সেখানে তিনি বলেন, দুর্নীতি ও অবৈধ আর্থিক প্রবাহের শিকার হয়েছে বাংলাদেশ। এই দুর্নীতিগ্রস্ত অভ্যাসগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বাৎসরিক আনুমানিক $1 ট্রিলিয়ন খরচ করে, যা তাদের প্রাপ্ত মোট ওডিএর চেয়ে বহুগুণ বেশি। সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং ফেরতের জন্য একটি বহুপাক্ষিক মধ্যস্থতা পদ্ধতি স্থাপন করতে এশিয়ার একত্রিত হওয়া উচিত। আপনাদের শোনাবো মোহাম্মদ ইউনুস এই বোয়াও ফোরামে ঠিক কী ভাষণ দিয়েছেন, শুনুন। I attended this forum to share insights on microcredit. Today I stand before you in a different capacity, representing a Bangladesh that underwent a historical transformation in July-August last year. The world witnessed a people united against oppression and corruption. Our youth and citizens demonstrated exceptional resolve and strength to redefine the future of Bangladesh. To restore public trust, we have initiated critical reforms. Independent commissions have been launched to reform the electoral system, judiciary, civil administration, law enforcement. These reforms, when implemented, will bring about fundamental transformation for our nation. Excellencies, as we build a new Bangladesh, we face multiple challenges which are shared by other Asian countries. In particular, global financial market instability, political uncertainties, diplomatic tensions, and trade disruptions create volatility. Rising interest rates and debt servicing costs are deepening Asia's debt crisis. Despite global commitments to the 2030 agenda, progress is slow. Only 24% of SDG targets have been met. Developing Asian countries face an SDG financial gap of 2.5% to $4 trillion annually. Beyond SDG financing, Asia also needs large-scale investments in infrastructure and economic diversification through responsible financing. Food security is under increasing pressure. Rising prices of essential commodities are straining household budgets, especially for low-income families. Climate change and natural disasters are exacerbating this crisis. The strengthening food supply chain is essential.
Energy security is critical, especially for net importing developing countries. Energy supply disruptions drive inflation, economic instability, and debt distress. We must find sustainable energy solutions and scale up investments in renewables. Investing in health and education is critical and crucial for human capital development. A well-educated, skilled workforce drives economic growth and innovation. Countries that invest in universal healthcare see better economic productivity. Digital education, vocational training must be expanded to equip our youth for the jobs of the future. Distinguished audience, our civilization is at risk as we continue to embrace self-destructive economic values. The dominant economic model thrives on limitless consumption. It justifies over-extraction of resources and environmental degradation in the name of growth. We must shift towards sustainable economic models that prioritize people and the planet over the profit. The climate crisis poses an existential threat to humanity. In Asia-Pacific region, climate disaster-related economic losses are already enormous, which is equivalent to $65 billion. Climate vulnerable countries like Bangladesh are forced to divert resources towards disaster response, limiting investments in productive sectors. We need new, additional, accessible, non-ODA, non-debt creating grant-based climate finance with an equitable distribution between adaptation and mitigation. মোহাম্মদ ইউনুসের এই যে চীন সফর, এই চীন সফরে তার ভীষণ আশা, তার কারণ বাংলাদেশের ভঙ্গুর যে অর্থনীতি, একেবারে ধুলোয় মিশে যাওয়া যে অর্থনীতি, সেই অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে চীনকে বন্ধু হিসেবে পাশে পেতে চাইছেন মোহাম্মদ ইউনুস। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এই চীন সফরে গিয়ে তিনি ভারতের অঙ্গরাজ্য সেভেন সিস্টার্স নিয়ে কেন কথা বলেছেন, এবং সেখানে কোথাও কি যে চীনের যে বিখ্যাত বা চর্চিত বা কুখ্যাত যদি বলি এক্সপ্যানশনিজম, সেই বিষয়টিকে বা এই বিস্তারবাদকে কোথাও উস্কানি দিচ্ছেন না তো মোহাম্মদ ইউনুস? স্বাভাবিকভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও যখন বিমস্টেক শীর্ষ সম্মেলনে ইউনুসের সঙ্গে সাইডলাইন বৈঠক করেন, শোনা যাচ্ছে তাকে নাকি ভুলভাল বা আলটপকা কথা বলা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছে। এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কি জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।